Di ba, Biani? Di ba na may good and bad angel, no? Biani, are you listening? Gitulog na si Biani. Gitulog. Okay. Paminaw, ha? In verse 15 of that chapter, Ezekiel said about Lucifer, "You were perfect in your ways from the day that you were created until iniquity was found in you." May pa ko si Biani, oy. Dako nga si Biani, oy. Iganahan ka, minaw? Iganahan ka, minaw? What was that iniquity into which he fell? We are told in verse 17 that Lucifer's heart was lifted out in pride because of his beauty, and that he corrupted his wisdom by reason of his splendor. He admired himself instead of admiring of one who created and abundantly blessed him. Biani, are you still listening? Good. Lucifer then set his heart as the heart of God, saying in Isaiah chapter 14, verse 13 to 14, "First, I will ascend into heaven." Biani. Are you still listening? Gitulog na si Biani, gitulog. Second, I will exalt my throne above the stars of God. Third, I will sit upon the mount of the congregation. Biani. Bibi. Yan. Naminaw pa ka? Giduha man siguro ha? I will be like the Most High. So, si Lucifer nang ambisyon siya nga mapareho siya sa iyang Ginoo nga nagbuhat niya. Giganas ni Biani. Kini di ay si Lucifer. Sige, paminaw, kini di si Lucifer, good angel din sa una. Din, ang tawag niya, siya mo'y the highest of God creature mo. Sabi mo, siya dako-dako sa mga angel sa una, no? Then, ang tawag niya, the day star or the son of the morning. Wala mina ba ka? Sige. Nagnahuman naman si Radong Lesson Biani. Ikaw ang manapod. Giduka naman ka. Ato, ipadayon dili. Ipadayon na to. Ipadayon? Ipadayon. So ipadayon. Kitong the fur of the ear. Asa man to? Ba't naman siguro tayo, saan basa naman siguro tayo kainin na lang? Asa mo itong the fur? Behave. Why should we fear God? Ngano man na mahadlok ta sa Ginoo, ngano ato mang dapat kahadlukan ng Ginoo? The key to why we fear God is given in Isaiah chapter 59 verse 18 to 19. Then read. According to their deeds, accordingly he will repay. So shall defer the name of the Lord from the west. Natay sa kaninang noktok. Dayon. Atong i-continue ka na putol. Woven within the fur of the Lord is vital. Mautahan ko nimo Biani. Ngano man dapat unsa man da exact ay unsa man kun atong rason ngano mahalak man sa Ginoo. Bibi. Bibi. Namina ko wala man siguro ka namina no. Namina ka wala. Wala ka naminaw. Ikaw man na lang tamang pala basa. Ikaw man na lang. Ikaw man na lang lagi. Ako na i-close. I-close na ako na Ha? Ikaw man na pod. Bye-bye. Gito ka naman ko. Bye-bye.
Ikaw man lang. Ah! Si Baktin. Kung may Baktin dire, anay. Gusto asa mo na isin. Sabi tayo mo, Baktin. Baktin kuno ka doon. Baktin kuno ka. Di ko rin Baktin mo na. Di ko si Baktin anay man. Di ba Baktin anay? Oh! Aja, 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 aja! The butterfly. Romans tell us that the invisible things of God can be understood from the natural things He has made. This is why Jesus told so many parables from nature to illustrate the ways of God. Yay! Clap your hands. Let's open. Let's open. Let's open. Good, good, good. Beautiful eyes, babe. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh. 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 Beautiful smile, oh. Close open, close up. Beautiful smile, babe. Asa may imang beautiful smile, ana? Yan eh. Yan eh. Sabi niya, kaya nagtilis akong pigsibit diri o, pa-replyin ko na ko. Ang sipon ni apil ni mo ano nagkambulingit lagi na yang nong lainan ninyo gyud sa man ninyo akong baby Buto na ba ka kay naminaw sa samong leksyon nga wa nagkadimao. lecture niya yung lecture Wala man ka nakapito. Ganang sa ito na. Bili na kay cartoon. Na may cartoon.